Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. Eti kwa mfano mtu akakwambia find here the integral of y with respect to x from a to b. A to b ni limits of integration. So mpaka sasa nimeshafundisha method nyingi sana za kutafuta an integral of a function of x with respect to x. Kama umefuatilia playlist kuanzia mwanzo, kuna ile inaitwa integration of simple polynomial expressions. Yani when you integrate x power n unapata x power n plus 1 over n plus 1. Then nikaja nikafundisha hii kitu inaitwa standard forms, standard integrals. Standard form ndo hiyo standard integral. Mwendelezo tu, another method. Then nikafundisha substitution method, just another method. Then nikafundisha integration by parts. All those are methods of finding the integral of y with respect to x. Y is a function of x. Oh, all right. So, I may not use any of those methods. I may use another method. Remember now, tulisemaga kule nyuma kwamba hii niliyoiandika hapa is just equal to the area under a curve y. So this is a curve y. So ili kutafuta hii integral, I just find the area under this curve y from x equals to a to x equals to b, like this. Yeah. So if I find the area humu ndani, this area will give me hii integral. So badala ya kutumia substitution method, badala ya kutumia standard integrals, badala ya kutumia integration by parts, I'm just going to find the area under the curve y. How? There are many methods of finding the area under the curve. But the method we'll study in this tutorial is like this. I am going to divide here area under that curve into strips of equal width, like this. Yeah, so this is my curve y. So I've divided ile area ndani into strips of equal width. So hapa kwenye a ni x equals to a, hapa kwenye b ni x equals to b. So nataka nitafute hii integral. This is our problem in this tutorial. So I've figured one way of finding this integral is by determining the area under this curve y. So I have divided this area under the curve y into strips. So tufanye hapa point P ni y0. Maanake urefu kutoka A mpaka P ni y0. Point C ikiwa y1, urefu kutoka C mpaka D ni y1. Tufanye urefu wa huu mstari mwingine ni y2, y3. And then urefu wa hii strip nyingine y4, hii strip nyingine y5 na hii strip ya mwisho y6. So you can see kwenye mfano wangu nimedivide this curve into, the area under this curve into 6 strips. So hizi ni height ya hii mistari, y0 ni height ya mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. So now what I'm going to do is this.
I'm going to change these strips into trapezium. For example, hii strip ya kwanza hii PCAD. Umeona hii strip PACD is a first strip. I'll change into a trapezium. Okay, I will change not just this first strip, all of them, 6 of them, will be changed into a trapezium like this. So kukiwa na curve hii strip PACD inakuwa hivi, ila nikichora mstari mrefu kama hivi inakuwa a trapezium. You can see this one is a trapezium. And then sasa nikishazibadilisha strip zote into trapezium kama nilivyoonyesha kwa hii ya kwanza, I'm going to find the area of those trapezium. For example, kwa hii strip ya kwanza tuseme ni area 1, ingekuwa ni sasa tunajua from area of a trapezium kwanza, area of a trapezium tunajua kwamba area sasa na half times height times a plus b. So sasa hizi strip, by the way, hizi strip ni za equal width. So tufanye width ya kila strip hapa inaitwa h. So h. So I mean manake hii strip ya kwanza ni h. So area of hii strip ya kwanza sasa itakuwa ni 1/2 times h y naught plus y1. Eti area ya strip ya kwanza. Kumbuka strip nimezigeuza into a trapezium. Area ya trapezium ya kwanza itakuwa ni hii. Area now ya trapezium ya pili, kwa sababu width itakuwa ni ile ile, sema kitakachobadilika sasa, strip ya pili hii itakuja kunitengenezea trapezium ya pili. So kitakachobadilika ni kwamba badala ya y0 na y1 hapa tutakuwa tuna y1 na y2. So the area now of the second trapezium itakuwa ni hivyo, half times h y1 plus y2. So ziko sita, trapezium zote sita natafuta area zake. Zote width zake ni half h. Kwa hiyo na ya 4 width ni half h, kinachobadilika ni ndani. Ya 5 ni half h. Ya 6, I need to budget this whiteboard, ni half h. So kinachobadilika ni ndani. So kwa ile ya 3 maana yake itakuwa ni y2 and y3. So ya 3 itakuwa ni y2 and y3, a na b zake. So ya 4 bila shaka ni y3 and y4. You can just see the continuation, y4 and y5. Alafu ya mwisho ni y5 and y6. Just to show you kwamba ya mwisho ni y5 and y6. You can see here ni y5 and y6. So nikishapata areas trapezium zote zile, area ya trapezium nazijumlisha ili nipate area under a curve. Now this is what you're gonna say. Mbona area ya trapezium itakuwa ni kubwa kuliko area ya strip? Haoni kwamba nikijumlisha area ya trapezium nitapata area ambayo ni kubwa kuliko area under a curve? So that's a question we'll ask. Yes, it is true, nitapata area kubwa kuliko area under a curve. Ndio maana hii method ninayoifundisha leo jina lake ni, let me write it in a fresh page, approximate method of integration. So I mean the sum of the area of those trapezium, it only approximates. It only approximates the area under a curve. It's not exact.
it will only approximate the area and a curve. Sasa hii approximate method of integration nayofundisha leo inaitwa trapezoidal rule. Zipo other approximate method of integration. Kwa hiyo kwa hii tumesema ili kupata hii integral, I just need to divide the area under curve y into strips, convert the strips into trapeziums, then find the sum of the areas of those trapeziums. So I have approximated this integral here. So it means kumbuka a1 tumesema ni y0 plus y1 jumlisha 1/2h y1 plus y2 in a2 jumlisha 1/2h jumlisha 1/2h jumlisha 1/2h na jumlisha tena 1/2h. Hey, kuna mtu nimemruka hapo, sorry. Kabla ya y5 na y6 ilitakiwa ije kwanza big rubber, need a big rubber here. Ilitakiwa ije kwanza y4 na y5 hapo ndo mwisho. So hizo. So hii sasa ndo itatupa hii integral kwa hii trapezoidal rule tuliyodiscuss leo. So you can see y0 ipo mara moja na y6 ipo mara moja, but the rest zitapia mara mbili. y1 imeapia mara mbili, y2 imeapia mara mbili. I'm just trying to simplify this. y3 imeapia mara mbili, y4 imeapia mara mbili na y5 imeapia mara mbili. So it's like 1/2h y0, or let me say hivi, tutoe nje h, kwa hiyo ndani tabaki na 1/2 y0 plus 1/2 y6. So the rest kwa sababu tunapia mara mbili, 1/2 y1 plus 1/2 y1 itakuwa ni y1, 1/2 y2 plus 1/2 y2 itakuwa ni y2, kwa hiyo mpaka y5. So it's a trapezoidal rule. Let me start a fresh page. We have seen that by trapezoidal rule, this integral will only be given by h 1/2. So y0 plus y6, y6 is the ya mwisho, ile strip ya mwisho, plus hizi zinazobakia sasa. So we have y1, y2, y3, y4 and y5. So in this example niliotumia leo ku conceptualize hii trapezoidal rule, nimegawanya area and I curve into 6 strips. Lakini sio lazima iwe 6 strips, could be any number of strips. Let's say n number of strips. Nevertheless, the formula still remains the same. This integral by trapezoidal rule is given by h. So this is 1/2 y0 plus yn. N is the ordinate of the final strip. Final ordinate of the final strip. So hizi y zinaitwa ordinates. Tunajua y coordinates zinaitwa ordinates, alafu x coordinates zinaitwa abscissa. So kwa hiyo y0 na yn zinatangulia na hiyo half yake, and then hawa jamaa wanaobakia ndo wanakuja hapa. So wataendelea mpaka yn minus 1, yani yule, yani kabla ya yn yule. So hii sasa ndo inaitwa trapezoidal rule. Na hii trapezoidal rule ni njia nyingine
trapezoidals rule ni njia nyingine, sio trapezoidals, kidogo naandika trapezoidals. Hivyo hivyo trapezoidal rule ni njia nyingine ya kutafuta integrals, njia nyingine ya kusolve integration. So in the next tutorial we shall do examples za kusolve integrals, solve integration kwa kutumia trapezoidal rule. See you in the next tutorial.